Let's try to solve the first set of questions. These are from coded inequalities, and as I told you, we will not use pen and paper to solve questions based on coded inequalities. Just by observation, we will decide what is the answer. Is this clear? Chalo. First, B is less than E. Avuna kada? Ante E greater than B. This is right. Next, A and D. Less than or equal to, conclusion is less than. Both 1 and 2 follows. Next, K and L, same letters are repeating. There is a possibility that your answer can be either or. Let's get the conclusion between L and K. L greater than or equals to K. K less than or equals to L. Katham, direct answer into the either 1 or 2. Next, R and N. The problem with R and N is opposite symbols cannot be determined. F less than C, absolutely yes. R less than N. To go from R to N, I need to take the help of M. What's the conclusion between R and M? R greater than M. When R is greater than M, impossible, R cannot be less than N. లెస్ దెన్ ఆన్సర్ రావాలంటే ఆర్ నుంచి ఎన్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు స్టార్టింగ్ సింబల్ ఏమై ఉండాలని చెప్పా? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. ఆ మూడు కాకుండా ఏ సింబల్తో స్టార్ట్ అయినా సరే మనకు ఆన్సర్ రాదు. డన్. నెక్స్ట్, బి గ్రేటర్ దెన్ ఎండ్, బి అండ్ ఎండ్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. సో నైదర్ 1 or 2. నెక్స్ట్, ఎస్ లెస్ దెన్ ఆర్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ద సింబల్స్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. ఈ గ్రేటర్ దెన్ టీ, problem, opposite symbols. Done. 71. You have a puzzle here. What is this? Let's see this. K, L, M, N, O, P, Q, R are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order. How many persons? 8 persons sitting around the circle table. Come on, let's try to solve this question. 8. Everybody is facing center. N sits second to the right of P. K is an immediate neighbor of N. How many possibilities? 2 possibilities. Will you split this into 2 cases? No, because the size of the question is very, very small. What's the point here? K is an immediate neighbor of N. Next, only 3 people sit between N and L. Q sits third to the right of O. Continuation, I can see O in the next 2 sentences. Don't stop there. Read it, because we have extra information about O. O is neither an immediate neighbor of N nor P. This is not O. Next, M is not an immediate neighbor of O. Forget about that, but O has how many possibilities? 2 possibilities. If I fix here O, third right Q is not possible. Then you have only one possibility, O, third right Q. M is not an immediate neighbor of O. This should be M. And there is one person left out. Who is he? Done? Very simple. And this question can be done in only 30 seconds. Okay, next. 76 to 77, I think we have a question which is based on blood relations. What is this? P is married to Q. J is the mother of D. G is the what? G is the daughter of J. Q is the only son of J. Who is this Q? When Q is the only son, automatically the gender of D is female. And starting we have read one point. P is married to. P should be a female person. W is the daughter of Q. Done? And Q, D, G are all siblings. Next puzzle, number 83. Let's see this. What's going on here? E, F, G, H, R, S and T are seated in a straight line facing north with equal distance between each other, but not necessarily in the same order. R sits 5th to the right of H. 1, 2, 3, 4, 5 is R. How many places are covered here? 6 places. Total number of persons, 7. How many persons? 7 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avuna kada?
అంటే we are looking forward for only one more place. That can be either to the right side of R or to the left side of H. Next point, only one person sits between R and G. Can I take it to the right side of R? Why? If I take it to the right side of R, I'll get 2 people extra. But there is possibility for only one person. So G has to be to the left side of R. There is no other option. Next, F sits second to the left of T, full stop. T is not an immediate neighbor of G. This is not T, this is not T. మా ఇక్కడ ఒక మంచి పాయింట్ చెప్తా, జాగ్రత్త వినండి. ఎఫ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ. టీకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఎఫ్ ఉన్నాడు, అంటే టీకి ఎఫ్కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? ఎంతమంది ఉండాలమ్మా? లాస్ట్ లైన్ చూడు మళ్ళీ, ఇంటర్ కనెక్టెడా కాదా? ఇది నీ మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఎఫ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఎస్, అంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ, ఇంకో ఆప్షనే లేదు. అవునా కాదా? పైన ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయడం, టీని ఇక్కడైతే ఇంపాసిబుల్ తీసుకోలేము, ఎందుకంటే టీకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇంకో 4 కావాలి. అవును కదా? సో ఇందాక అనుకున్నట్టు దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ one person, that one person should be in this place. This is F, this is S, and there is one person left out. Who is he? He is E. Is this clear? So all the clues are interconnected to each other. The only thing is you should have an eye on everything that's going on around you. Copy. We'll jump to the next puzzle. Come on, copy it. Chalo. Let's go for the next puzzle. What's going on here? 5 people A, B, C, D, E carrying different number of pencils with them. 5 persons, 1, 2, 3, 4, 5. Who is this person? Topmost person. This is a question which is based on comparisons. Comparisons, the topmost position is always given to the person with the highest value, and the bottommost position is given to the person with the lowest value. Very good. Come on. D is carrying more number of pencils than E. D is carrying more number of pencils than E, but less than A. D is carrying less than A. C is carrying more pencils than both A and E, but less than B. C is greater than A and E, but C is less than B. 1, 2, 3, 4, 5. Done. అయిపోయిందా లేదా? So topmost position is B, bottommost position is E. The one who is carrying second least has 7. Second least is D, 7. The one who is carrying the most number of pencils has 15. And after that, you can mark the answers easily. 91. So these questions are based on 5 3-digit numbers given below. How many numbers do we have here? 5. And each number has how many digits? 3 digits. Ma, ee questions ki pen paper pedtama? No. If all digits in each of the numbers are arranged in ascending order within the number, all the digits are arranged in ascending order within the number. Ante ascending order is nothing but small number to big number. What will be the difference between the lowest and the second lowest numbers thus formed? Concentrate చేయి. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ డిజిట్ నుంచి బిగ్గెస్ట్ డిజిట్. ఉన్న నెంబర్లో స్మాలెస్ట్ డిజిట్ అంటే మనకు తెలిసి 1 అయి ఉంటుంది. ఎక్కడన్నా నెంబర్లలో 1 కనబడుతుందా? కథం, ఒకటే ఒక దగ్గర కనబడింది. అవునా కాదా? అదేమైపోతుంది? 148. నెక్స్ట్ 148, ఇంకెక్కడ 1 లేదు, అంటే నెక్స్ట్ 2 గురించి ఆలోచిద్దాం. 2 ఎక్కడనుందా? ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇదెంతది? 279. Difference between these 2 numbers. అయిపోయింది ఆన్సర్, ఇంక అనవసరం. After rearrangement, whatever you do, these 2 will be the bottommost 2 lowest numbers. So what's the answer? 131. Understood everyone? You have to arrange everything in ascending order within the number. Always the first digit will determine whether the number is big or small. The first digit will determine whether the number is big or small. Next, if the positions of the first and the third digits of each of the numbers are interchanged, what will be the sum of all the 3 digits of the highest number thus formed?
My positions of what are interchanged? First and third. My concentration is on which number? Third number. My concentration is on which number? Third digit. Sorry, third digit number. Third digit. ఉన్న వాటిల్లో అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ థర్డ్ డిజిట్ ఏంటిది? 9. కథం. Sum of all the three, 18. Yes? If 2 is added to the first digit of every even number and 2 is subtracted from the first digit of every odd number, in how many numbers thus formed will the first digit be greater than the second digit? Sorry. 2 is added to the first digit of every even number. Even number ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 మాత్రం. ఎన్ని ఉన్నాయేమో? ఒకటే ఉంది. There is only one even number. ఫస్ట్ డిజిట్కి ఏం యాడ్ చేయాలి? 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 6. అప్పుడు మరి ఫస్ట్ డిజిట్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ డిజిట్ కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. నెక్స్ట్ 2 is subtracted from the first digit of every odd number. 6 minus 2, 4. అప్పుడు ఫస్ట్ డిజిట్ ఇస్ లార్జరా స్మాలరా? స్మాలర్. నాకు గ్రేటర్ కావాలి. 5 minus 2, 3. వద్దు. 8 minus 2, 6. ఎస్. 7 minus 2, 5. ఎస్. ఫస్ట్ డిజిట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ డిజిట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 3. All the numbers are arranged in descending order from left to right. Now you are talking about all the 5 numbers. In which order? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ టు రైట్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్. మా డిసెండింగ్ ఆర్డర్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హైయెస్ట్ నెంబరా స్మాలెస్ట్ నెంబరా? స్మాలెస్ట్. అమ్మా రైట్ హ్యాండ్. చలో. What will be the difference between the first and the third digits of the number which is second from the right? Descending order. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చెప్పండి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హైయెస్టా స్మాలెస్టా? రైట్ హ్యాండ్. సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్. సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్. సెకండ్ లోయెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ ఆల్? మా వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్? 563. Difference between what? First and the third digit. What is the answer? 2. పెన్ను పేపర్ లేదు, ఓన్లీ నీ బ్రెయిన్తో గేమ్ నడిపేయాలి అంతే. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ థాట్ నీ మైండ్లో క్రియేట్ అయిపోవాలి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో స్మాలెస్ట్, రైట్ హ్యాండ్లో హైయెస్ట్. సెకండ్ ఫ్రమ్ రైట్ సెకండ్ హైయెస్ట్, సెకండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లోయెస్ట్. ఎప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? What will be the resultant if third digit of the lowest number is divided by the second digit of the highest number? Third digit of the lowest number 8 divided by చెప్పండమ్మా second digit of the highest number. What is the second digit? Highest number is 841. Done? Third digit of the lowest number divided by second digit of the highest number. Simple, pretty easy. Don't worry, don't get confused also. Okay? Yes. So let's go to number series questions. Where do you find number series questions? Question number 56. Okay, good. So what's going on here? I told you, reaction time as soon as you see number series question is only 10 seconds. In 10 seconds, you should be in a position to identify what might be the logic. Only 10 seconds. Increasing, decreasing, except first two, all others increasing. But in the options, I see decimal numbers. Maybe this is a product of decimal numbers. Yes or no? అందులో ఈ చాలు ఇంటూ 1 ప్లస్ 1, ఇది ఇంటూ 2 ప్లస్ 1. ఈ రెండు దగ్గర నుంచి మనం ఆన్సర్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ 12 6 ఇంటూ 0.5 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1.5 ప్లస్ 1 27 ఇంటూ 2.5 అంతే కదా, ప్లస్ 1 27 ఇంటూ 2.5. ఫస్ట్ 27 ఇంటూ 2 54.5 అంటే half of 17, half of 27. What is half of 27? 13.5. 54 plus 13.5.
67.5 plus 1, 68.5. All the calculations with the brain. Don't use pen and paper. This, come on, what's going on here? Increasing order or decreasing order? Decreasing order. A 4-digit number became a single-digit number. So, huge decrease. You have to go with division. But if I come in reverse, if I go in reverse, come on, 0.1 into how much is 2.5? Into 25. 0.1 into 25 is 2.5. Is this clear? 2.5 into how much? Amma? Very good. This is into 9. 25 is 5 square, 4 square, 3 square. My next number should be 2 square into 4. Next number should be into 1. Ulta 1440 divided by 1. 1440 divided by 1 is nothing but 1440 only. I don't need to use any calculator. Is this clear? 58. Come on, what's going on with 58? Shall I go with the differences? Because I see only a gradual increase. I see only gradual increase. 261, sorry, gradual decrease. 261 minus how much is 253? Minus 8. This is minus, Chapandamma, 16. Minus 30. Chalu. అర్థమైపోయింది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి? minus 4. minus 2. Done? Next. Increasing or decreasing? Huge increase, gradual increase? Huge. Option batti cheppeseyali. When there is a huge increase, and this is what I say, reaction time only less than 10 seconds. Tuck. Increasing, huge increase. Multiplication. ఏది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేసుకో. 4 8s 32. 32 into how much is 352? మా 11 అనేది ఒక అద్భుతమైన నెంబర్. ఎనీ నెంబర్ ఇంటూ 11 నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది మీకు. చెప్పానా లేదా? 11 into 12 ఎంత? 132. 11 into 12 అంతే కదా? 1 plus 2 ఎంత? 3 అని మధ్యలో రాసే సరిపోయింది. 32 into 11, 32 into 11, 3 plus 2, 5. The sum of the first digit and the last digit is middle number ante compulsory that number is multiple by 11. అర్థమవుతుందా లేదా? 71 into 11 అంటే 7 1 మధ్యలో 8. ఫస్ట్ డిజిట్ లాస్ట్ డిజిట్ యాడ్ చేస్తే మిడిల్లో డిజిట్ వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 11. చూడు అక్కడ 3 2 మధ్యలో 5. అర్థమైపోయిందా లేదా? ఎస్. దిస్ ఈస్ ఇంటూ 5. దిస్ ఈస్ ఇంటూ 2. వాట్ షుడ్ బి మై నెక్స్ట్ నెంబర్? 2 5 8 11. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ 14. ఇప్పుడు కష్టపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్సర్ మీరే చెప్తారు నాకు అందరూ. ఏ ఆప్షన్ ఇస్ ది ఆన్సర్? 498. Absolutely good. Very good. Very good. Because the last digit 2 and 4 multiplied, you will get 8 in the units place. There is only one option which says ending with 8. So this is how you should be doing the questions. You should work smartly anamata. So difference entamma? Plus kada? 28.8. Next. మైనస్ ఇది ఎంత? మైనస్. వెరీ గుడ్. minus 14.4. దిస్ ఈస్ ప్లస్ 7.2. లుక్ ఎట్ దిస్ డిఫరెన్స్. 28.8, 14.4, 7.2. దీస్ ఆల్ హాఫ్. minus 3.6 plus 1.8 is your answer. Is this clear? Yes. This is how your practice should be, and you are all going on the right track. I appreciate your hard work. Please continue to work in the same way.